La risa estalo antes de que nadie pudiera detenerla. Fu una risa elegante, afilada, acostumbrada a dominar cualquier habitación. La clase de risa que nace cuando alguien poderoso cree tener el control absoluto de una situación. Valentina Sandoval levantó su copa de champán frente a todos y, con una sonrisa llena de arrogancia, señaló al hombre del uniforme gris que estaba junto a la pared con un carrito de limpieza. Entonces dijo en voz alta, clara, segura, para que todos en el salón pudieran escucharla, si tocas ese piano, mi caso contigo. Durante un segundo hubo silencio, y luego el salón entero del Hotel Continental explotó en carcajadas. Más de 300 personas, empresarios, políticos, celebridades y herederos de fortunas antiguas, se inclinaron hacia atrás rindo como si aquello fuera el mejor espectáculo de la noche. Para ellos lo era. Un simple empleado de limpieza, sorprendido en medio de la gala, benéfica más exclusiva de la ciudad, convertido de pronto en el centro de una broma colectiva. Pero para Mateo Rivera, el hombre, al que todos miraban en ese momento, el se volvió pasado. Sintió como el corazón le golpeaba el pecho, confusa mientras sostenía el trapo húmedo entre las manos. Había aprendido a ignorar ese tipo de situaciones, a bajar la cabeza, a pedir disculpas aunque no hubiera hecho nada, a desaparecer antes de molestar a alguien importante. Era una habilidad que había perfeccionado con los años. En lugares como ese, los trabajadores no eran personas, eran parte del fondo, como los lámparas o las mesas. Solo si notaban cuando algo salía mal. Mateo intentó dar un paso hacia atrás para seguir su camino por el pasillo lateral, pero los miradas ya lo habían atrapado. Algunas personas comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros cuchicheaban con diversión. Un hombre con traje blanco murmuró a su acompañante que aquello iba a ser divertido. Valentina observaba desde el escenario con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era famosa por eso. En el mundo de los negocios decían que Valentina Sandoval podía comprar una empresa antes del desayuno y yo otra antes de la cena. Había heredado parte de su fortuna, pero la había multiplicado con una inteligencia fría y una ambición feroz. Esa noche era la anfitriona del evento, la gala anual que supuestamente recaudaba dinero para obras benéficas, aunque muchos sabían que también era una pasarela de poder, riqueza y ego. El enorme salón brillaba bajo candelabros de cristal gigantes. Las paredes estaban cubiertas con decoraciones doradas y arreglos florales traídos de otro país. Camaros caminaban con bandages de champán, que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los trabajadores del hotel. Y en el centro de todo, sobre una pequeña plataforma iluminada, estaba el piano. Un piano de cola negro que parecía una obra de arte. Un Steinway and Sons que reflejaba la luz como si fuera una joya. Mateo lo había visto desde que llegó a su turno. De hecho, había intentado no mirarlo demasiado, pero era imposible. Algo en su interior reaccionaba cada vez que lo veía. Sus dedos recordaban cosas que su mente trataba de mantener enterradas. Valentina inclinó ligeramente la cabeza observándolo. ¿Qué pasa? Dijo con voz divertida. Te quedaste sin palabras. Algunas personas volvieron a reír. Mateo bajó la mirada. Lo siento, señora, respondió con voz baja. Intentó empujar su carrito para salir de allí, pero entonces alguien gritó desde una mesa cercana. Que toque el piano. Otros comenzaron a repetirlo. Sí, que toque. Queremos ver esto. En cuestión de segundos el salón se convirtió en un coro de entretenimiento cruel. Valentina levantó una mano y el ruido disminuyó. Disfrutaba ese tipo de momentos.
momentos donde podia controller a una multitud. Si acerco al bord del escenario mirando directamente a Mateo, escucha, dijo con tono burlón. Pagamos una fortuna por traer is piano esta noche, y nuestro pianista cancelo a último momento, nadie aquí ha querido tocarlo, pero tú perches muy interesado hace unos minutos, T. Roman 6 mirándolo. Mateo sintió que el estómago se le apretaba. No se había dado cuenta de que alguien lo observaba. No era mi intención molestar, dijo. Oh, no molestas, respondió ella, nos entrechens. Varias personas soltaron risas suaves. Valentina levantó su copa otra vez. Vamos a hacer esto interesante, continuó. Si logras tocar algo decente consideraré cumplir mi promesa. La sola volvió a estelar. Algunos aplaudían, otros gritaban bromas. Pero en medio del ruido, Mateo levantó lentamente la vista hacia el piano. Durante unos segundos nadie entendió por qué no se iba simplemente. Cualquier persona en su lugar habría huido de la humiliación. Pero Mateo no se movía. Algo estaba ocurriendo dentro de él. Un recuerdo que levaba años evitando. Un titro antiguo lino de gente. Un profesor gritando bravo desde la primera fila. Los manos de su madre temblando de orgullo. Un aplauso que parecía no terminar nunca. Sacudió la cabeza ligeramente, tratando de regresar al presente. Es mundo ya no existía. Es hombre ya no existía. Ahora solo era un empleado de limpieza que necesitaba conservar su trabajo. Podía sentir el sudor en sus manos. Escuchaba murmullos alrededor. Ni siquiera sabe cómo sentarse en un piano. Esto va a ser vergonzoso. Pobre tipo. Valentina observaba con creciente curiosidad. Había algo extraño. Yo en su quietud, bueno. Dijo con una sonrisa impaciente. ¿Vas a tocar o no? Mateo respiró profundo. El sonido del salón parecía alejarse lentamente. Su mirada volvió al piano. Es instrumento había sido parte de su vida durante tantos años que verlo allí, tan cerca, era casi doloroso. Finalmente habló, pudo, el silencio cayó tan rápido que fue casi físico. Varias personas se miraron entre sí. Nadie esperaba esa respuesta. Valentina levantó una ceja. Por primera vez esa noche algo parecido al interés apareció en su expresión. Adelante, dijo, cruzando los brazos. Mateo dejó el trapo sobre el carrito. Sus pasos hacia el escenario fueron lentos. No por dudar, sino por cada paso parecía arrastrar años de recuerdos. Cuando subió a la plataforma, la luz de los candelabros cayó directamente sobre él. La multitud observaba con sonrisas preparadas para la burla. Mateo se detuvo frente al piano. Durante unos segundos simplemente lo miró. El barniz negro reflejaba su rostro cansado. Colocó una mano sobre la tapa con una suavidad casi reverente. Varias personas comenzaron a reír otra vez, pero entonces se sentó, ajustó ligeramente el banco. Es pequeño, y gesto fue suficiente para que algunas risas se apagaran. Había algo demasiado natural en la forma en que lo hizo. Valentina lo notó, entrecerró los ojos. Mateo colocó las manos sobre las teclas. Cerró los ojos, y durante un segundo largo, el mundo dejó de existir. No había invitados, no había riqueza, ni desprecio. Solo el piano, sus dedos bajaron sobre la primera tecla. El sonido fue suave, claro, una nota simple flotando en el aire. Nadie reaccionó todavía. Luego ligó la segunda, después la tercera, y algo comenzó a cambiar en el ambiente. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Algunas personas dejaron de sonreír. La música empezó a crecer como una historia que nadie esperaba escuchar. No era torpe, no era improvisada. Era precisa, elegante, llena de emoción. Los dedos de Mateo se movían con una seguridad que no pertenecía a un hombre que limpiaba pisos.
An camero si cuido completamente quieto sosteniendo una bandija. Una mujer dijo de grabar con su teléfono. An empresario frunció el ceño confundido. Valentina bajó lentamente su copa de champán. Porque en ese momento entendió algo que no le gustó nada. Es hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo. La música se volvió más intensa, más profunda. Como si cada nota abriera una puerta a una historia que llevaba años esperando salir. Y mientras las últimas risas desaparecían del salón, algo completamente inesperado comenzó a suceder. La gala más arrogante de la ciudad, llena de millonarios acostumbrados a dominar todo, estaba quedándose en absoluto silencio escuchando a un hombre que 5 minutos antes ni siquiera sabían que existía. Y lo más inquietante de todo era que Mateo Rivera aún no había mostrado ni la mitad de lo que podía hacer. La primera pieza terminó con una nota larga que quedó flotando en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escucharla. Durante varios segundos nadie aplaudió, nadie habló, nadie se movió. El enorme salón del hotel permanecía completamente en silencio, un silencio extraño, pesado, casi incómodo para un lugar acostumbrado al ruido del poder y del dinero. Mateo mantuvo las manos sobre el piano un momento más, respirando lentamente, como si necesitara asegurarse de que realmente había vuelto a tocar después de tantos años. Luego abrió los ojos, lo primero que vi, vio a las más de 300 personas mirándolo fijamente. Las mismas personas que minutos antes se rían de él, pero ahora sus rostros eran distintos. Algunos estaban confundidos, otros sorprendidos, y unos pocos, simplemente incrédulos. Finalmente alguien aplaudió, un aplauso tímido, inseguro. Luego otro, y otro más. Hasta que de pronto todo el salón estalló en aplausos. No era una ovación elegante como los que se dan por compromiso en eventos de lujo. Era algo más espontáneo, más genuino. Mateo no sabía dónde era, no esperaba eso. De hecho, ni siquiera sabía por qué había aceptado tocar. Tal vez había sido un impulso, tal vez una parte de él que estaba cansada de esconderse. Desde el borde del escenario, Valentina Sandoval lo observaba sin moverse. Su expresión ya no tenía la diversión de antes. Tampoco había rabia. Había algo más peligroso, curiosidad. Una curiosidad profunda que estaba tratando de descifrar lo que acababa de ocurrir. Lentamente caminó hacia el piano mientras el aplauso comenzaba a disminuir. Los invitados también querían escuchar lo que ella diría. Después de todo, aquella seguía siendo su gala. Su escenario, su mundo. Valentina se detuvo junto al piano, y miró a Mateo de arriba abajo, como si intentara encajar dos realidades que no coincidían. El uniforme de limpieza, los monos que acababan de tocar como un concertista, finalmente habló, interesante. El salón volvió a quedarse en silencio. Definitivamente no esperaba eso. Mateo bajó la mirada un instante. No estaba acostumbrado a tener la atención de tanta gente. Mucho menos la de alguien como ella. Solo fue una pieza. Dijo en voz baja, nada especial. Algunas personas se miraron entre sí con incredulidad. Nada especial. Un hombre en una de las mesas delanteras murmuró que había escuchado pianistas profesionales tocar peor que eso. Valentina inclinó ligeramente la cabeza. ¿Dónde aprendiste? Preguntó. Mateo dudó. Esa pregunta era peligrosa. Porque responderla significaba abrir una puerta que llevaba años cerrada. Hace mucho tiempo, respondió finalmente. Pero ese respuesta de solo alimentó más la curiosidad de la sala. Alguien gritó desde atrás, que toca otra. Varias voces se sumaron inmediatamente. Otra. El ambiente había cambiado por completo. Ya no era una burla. Ahora era expectativa.
Valentina Miro alla multitud, Lugo al piano, y finalmente Mateo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero ya no era la misma sonrisa arrogante de antes. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar un misterio interesante. Pes que tienes publico, dijo. Mateo sintió un nudo en el estómago. No estaba preparado para esto. Tocar una vez había sido un impulso. Pero quedarse significaba algo más. Significaba volver a un mundo del que había escapado. Durante un segundo pensó en levantarse y marcharse. Volver a su carrito, terminar su turno, fingir que nada había pasado. Pero entonces miró el piano otra vez. Y recuerdo salas de concierto. Recuerdo aplausos que hacían temblar el suelo. Recuerdo la voz de su madre diciendo que la música era lo único que nadie podría quitar. Lentamente volvió a colocar las manos sobre las teclas. El salón entero contuvo la respiración. Y cuando comenzó la segunda pieza, la atmósfera cambió aún más. Esta vez la música no era suave ni tímida, era poderosa, emotional, como si cada nota estuviera contando una historia que llevaba años encerrada. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante sin das cuenta. Otros simplemente cerraron la boca y escucharon. Valentina no apartaba los ojos de él. Algo dentro de ella estaba encallando lentamente. No era solo talento, era experiencia, disciplina, historia. Nadie aprende a tocar así limpiando pisos. Y esa idea comenzó a incomodarle profundamente. Mientras tanto, Mateo estaba completamente perdido en la música. Sus dedos corrían sobre el teclado con una velocidad impresionante. Pero más que velocidad, había sentimiento. Cada acorde perchelino de recuerdos de otro tiempo. Otra vida, y sin darse cuenta, comenzó a recordar demasiado. Recordó el conservatorio, las largas horas de práctica, los concursos internacionales, los periódicos hablando del niño prodigio. Recordó el día que todo cambió. El accidente, el hospital, el silencio después, la pérdida que lo hizo desaparecer del mundo de la música. Una nota más fuerte de lo esperado escapó del piano, cargada con esa memoria. Algunas personas sintieron un escalofrío sin saber por qué. Cuando la segunda pieza terminó, el aplauso fue aún más fuerte que el anterior, pero esta vez no fue inmediato. Hubo primero unos segundos de silencio absoluto, como si la audiencia necesitara regresar a la realidad. Luego vino la ovación. Varias personas se pusieron de pie. Un hombre incluso gritó a bravo. Mateo respiró profundamente, tratando de controlar lo que sentía. Hacia años que nadie lo escuchaba tocar así. Valentina dio un paso hacia él. Esto ya no es una broma, dijo. Su voz era más baja ahora, más seria. ¿Quién eres? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra. Mateo levantó la mirada. Durante un momento pareció considerar decir la verdad. Pero luego negó ligeramente con la cabeza. Nada importante, respondió. Algunas personas rieron suavemente, pero ahora la risa no tenía desprecio. Tenía incredulidad. Valentina lo observó fijamente durante varios segundos. Luego miró al público. Creo que todos estamos pensando lo mismo, dijo. Este hombre no es solo un empleado de limpieza. Un murmullo recorrió el salón. Mateo sintió como el pasado comenzaba a acercarse peligrosamente. ¿Y él había pasado años haciendo de eso? Valentina volvió a mirarlo. Sus ojos ahora tenían un brillo diferente. El brillo de alguien que detecta una historia oculta. No voy a preguntar otra vez, dijo suavemente. Pero te aseguro algo, voy a descubrir quién es. Mateo sostuvo su mirada por primera vez con firmeza. No vale la pena, respondió. Pero en el fondo sabía que la noche,
ya había cambiado algo irreversible. Porque ahora todo el mundo en es salón tenía la misma pregunta en la cabeza. ¿Cómo era posible que un hombre con es talento estuviera limpiando pesos en un hotel? Why lo que ninguno de ellos imaginaba todavía era que la respuesta iba a cambiar la noche mucho más de lo que esperaban. Porque Mateo Rivera no solo estaba escondiendo un pasado, también estaba escondiendo la razón por la que lo abandonó todo. Why esa razón estaba a punto de regresar a su vida, muy pronto, why de la manera más inesperada posible. El aplauso aún resonaba en los paredes del salón cuando comenzó a transformarse en murmullos. Ya no eran murmullos de burla, sino de curiosidad. Personas inclinándose unas hacia otras, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababan de ver. En un evento lleno de millonarios, celebridades y figuras influyentes, nadie esperaba que el momento más impresionante de la noche viniera de un hombre con uniforme de limpieza. Mateo seguía sentado frente al piano, respirando lentamente, como si todavía estuviera dentro de la música. Durante años había evitado exactamente eso, volver a sentir lo que la música hacía dentro de él, porque la música no solo traía belleza, también traía recuerdos, y los recuerdos siempre terminaban en el mismo lugar oscuro del que había pasado tanto tiempo tratando de escapar. Levantó la mirada y vi a algo que no esperaba. Las personas ya no lo miraban con desprecio, ahora lo miraban como si estuvieran tratando de resolver un rompecabezas. En la primera fila, un hombre mayor con traje oscuro se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados. Era un crítico musical muy conocido en la ciudad. Había asistido a cientos de conciertos. Había escuchado a los mejores pianistas del mundo. Y en ese momento su cerebro estaba luchando con una sensación extraña, reconocimiento, como si hubiera visto esas manos antes, como si hubiera escuchado esa forma de tocar hace muchos años. Mientras tanto, a unos pasos del piano, Valentina Sandoval observaba todo con una calma peligrosa. Había aprendido a leer a las personas en segundos. Era una de las razones por las que había construido su imperio. Y en ese momento algo dentro de él estaba absolutamente seguro de una cosa. Mateo Rivera no era quien decía ser. Curioso, dijo finalmente en voz alta. El salón volvió a calarse poco a poco. Un hombre con ese talento empujando un carrito de limpieza. Varias personas asintieron en silencio. Valentina caminó lentamente alrededor del piano como si estuviera estudiando una pieza de arte. La pregunta no es si sabes tocar, continuó. La pregunta es por qué estás aquí. Mateo bajó la mirada hacia las teclas. Sabía que es momento iba a leer. Siempre lega. Cada vez que alguien descubre una parte de la verdad, quiere descubrir el resto. Pero él había pasado años construyendo una vida donde nadie hacía preguntas, donde nadie esperaba nada de él, donde podía existir sin que el pasado lo persiguiera. Y ahora en una sola noche, todo eso estaba empezando a romperse. Solo trabajo aquí, respondió finalmente. Algunas personas soltaron una risa suave, pero ya no era una risa cruel. Era la risa incómoda de quienes saben que la respuesta no es suficiente. Valentina inclinó la cabeza. No, dijo con tranquilidad. Eso no es cierto. La frase cayó en el salón como una piedra en agua quieta. Mateo levantó lentamente la mirada hacia ella. Por primera vez desde que comenzó la noche, sintió una ligera incomodidad. No miedo, algo distinto. La sensación de que alguien estaba mirando demasiado profundo. Valentina se detuvo frente a él. He visto a muchos músicos en mi vida, dijo. He financiado orquestas, conciertos, festivales.
Se reconocer la diferencia entre alguien que aprendió unas cuantas canciones y alguien que vivió toda su vida con un piano. Nadie habloba ahora. Incluso los cameros se habían quedado quietos escuchando. Mateo respiró profundo. La gente cambia. Dijo en voz baja. Valentina sonrió ligeramente. No tanto. Es intercambio silencioso comenzó a crear una tensión que se sentía en todo el salón. Como si todos estuvieran viendo una partida de ajedrez invisible. Y Mateo sabía que estaba perdiendo. Por cada segundo que pasaba, más personas comenzaban a mirarlo con atención real. De repente se escuchó una voz desde la primera fila. Un momento, todas las miradas se dirigieron hacia el hombre medio del traje oscuro. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, sin apartar los ojos de Mateo. Caminó unos pasos hacia el escenario. Mateo lo reconoció inmediatamente. Y en ese instante sintió algo que no había sentido en años. Un golpe de pasado, el hombre lo miró fijamente, luego miró sus manos, y finalmente habló. Esto es imposible. El salón quedó completamente en silencio. Valentina observó con interés. ¿Conoce nuestro pianista misterioso? Preguntó. El hombre tardó unos segundos en responder, como si todavía estuviera tratando de convencer a su propia mente. Si estoy en lo correcto, dijo lentamente, este hombre no debería estar limpiando pisos. Algunas personas se inclinarán hacia adelante. Mateo cerró los ojos un instante. Sabía lo que venía, y lo había evitado durante 10 años. El hombre dio otro paso. Hace más de una década, continuó, había un joven pianista que estaba revolucionando el mundo de la música clásica. Murmullos comenzaron a recorrer el salón. Ganó concursos internacionales antes de los 20 años. Las revistas lo llamaban el futuro del piano. Mateo abrió los ojos lentamente. Pero no dijo nada. Valentina observaba la escena con creciente interés. ¿Y qué pasó con él? Preguntó. El hombre miró directamente a Mateo. Desapareció. La palabra quedó suspendida en el aire. Nadie se movía. Nadie respiraba demasiado fuerte. Un accidente, continuó el hombre. Después de eso, nadie volvió a verlo en un escenario. Varias personas comenzaron a conectar las piezas en silencio. Valentina miró nuevamente a Mateo. Esta vez de una forma completamente distinta. ¿Estás diciendo? El hombre asintió lentamente. Creo que estamos frente a Mateo Rivera. El efecto fue inmediato. Un murmullo fuerte explotó por todo el salón. Algunas personas sacaron sus teléfonos otra vez. Otras se levantaron de sus asientos. Valentina miró al hombre sentado frente al piano como si lo estuviera viendo por primera vez. Porque en cierto modo lo estaba haciendo. ¿Diso es verdad? Preguntó. Mateo permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego exhaló lentamente. Y por primera vez esa noche dijo de intenta esconderse. Lo era, dijo. El salón entero explotó en sorpresa. Pero lo que nadie sabía todavía era que la verdadera razón por la que Mateo había desaparecido no era el accidente. Y esa verdad estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre él. Porque algunas historias no desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para volver. Y esa noche el pasado acababa de encontrar a Mateo otra vez. El murmullo creció como una ola imposible de contener. En cuestión de segundos, la noticia comenzó a recorrer el enorme salón del hotel. Las personas que estaban en las mesas del fondo se levantaban intentando escuchar mejor. Los teléfonos aparecieron otra vez en el aire. Algunos buscaban su nombre en Internet. Otros compraban fotos antiguas que comenzaban a aparecer en las pantallas. Y mientras tanto, en el centro de todo, Mateo Rivera seguía sentado frente al piano, como si aquella tormenta no tuviera nada que ver con él. Pero por dentro todo se estaba moviendo.
había pasado 10 años construyendo una vida donde nadie pronunciaba su nombre con reconocimiento. 10 años en los que el silencio había sido más fácil que explicar la verdad. Y ahora, en menos de 5 minutos, el silencio se estaba rompiendo frente a cientos de personas. El crítico musical, que lo había reconocido, seguía mirándolo con una mezcla de asombro y tristeza. No pudo creerlo. Dijo en voz baja. El mundo entero pensó que habías dejado la música para siempre. Mateo no respondió de inmediato. Sus dedos descansaban sobre el borde del piano, como si todavía sintieran el eco de las notas que había tocado. Finalmente habló, hizo hais, pero aquella respuesta, de no como la curiosidad del salón, de hecho, le aumentó. Valentina Sandoval dio un paso más cerca, estudiando su rostro con una intensidad nueva. Ya no había burla en su expresión. Había algo más complejo, algo que parecía una mezcla de fascinación y desconcierto. Entonces déjame entender esto, dijo lentamente. Eres uno de los pianistas más prometedores del mundo, y ahora trabajas limpiando pisos en mi evento. Mateo levantó la mirada hacia ella. La vida cambia. Varias personas intercambiaron miradas incómodas, porque en el fondo todos sabían que esa respuesta tampoco era suficiente. El crítico volvió a hablar. El accidente, dijo. Todos recordamos el accidente. El coche, el hospital, la noticia decía que tus manos estaban gravemente dañadas. Algunos invitados asintieron. Otros comenzaron a recordar vagamente titulares de periódicos de hace años. Valentina frunció ligeramente el ceño. Miró las manos de Mateo otra vez, manos firmes, seguras, manos que claramente no estaban destruidas. Pero acabas de tocar como si nada hubiera pasado, dijo. El silencio volvió a caer. Mateo sintió algo pesado en el pecho. Esa parte de la historia siempre era la más difícil, porque el accidente sí había ocurrido, pero la verdadera razón por la que desapareció no estaba en ningún periódico. Durante un momento pareció debatirse internamente, y luego habló con calma. Mis manos se recuperaron. El crítico parpadeó confundido. Entonces, ¿por qué? Mateo miró las teclas del piano. Durante años había evitado decir esas palabras en voz alta. Pero tal vez esa noche ya no tenía sentido seguir escondiéndolo, porque alguien murió esa noche. El salón quedó completamente en silencio. Algunas personas dejaron de moverse, otras bajaron lentamente sus teléfonos. Mateo continuó hablando sin levantar la voz. El accidente no fue solo un accidente para mí. En el otro coche venía mi madre. El impacto emocional fue inmediato. Incluso quienes no conocían su historia sintieron el peso de esas palabras. Valentina no dijo nada. Por primera vez desde que había comenzado la gala, parecía no tener una respuesta preparada. Mateo respiró profundamente antes de continuar. Ella fue quien me enseñó música, quien me llevó a cada concurso, a cada audición, a cada escenario. Todo lo que yo era porque ella estaba ahí. Algunas personas comenzaron a entender lo que venía. Cuando murió, dijo Mateo, el piano dejó de tener sentido. El silencio en el salón se volvió denso, casi doloroso. Nadie se reía ahora, nadie hacía comentarios. Incluso el crítico bajó la mirada con respeto. Mateo continuó. Durante meses intenté volver a tocar, pero cada nota me recordaba que ella ya no estaba en la primera fila. Cerró los ojos un segundo. Así que dejé de hacerlo. Las palabras cayeron con una honestidad que desarmó completamente el ambiente arrogante que había dominado la noche. De repente, la historia ya no era sobre un hombre pobre sorprendentemente talentoso. Era sobre alguien que había perdido lo único que daba sentido a su talento. Valentina cruzó los brazos lentamente, pero su postura ya no era de superioridad, era de reflexión.
E 10 años, pregunto, Mateo Asintio, más o menos. Algunas personas murieron el piano como si lo estuvieran viendo por primera vez. Un instrumento que antes era decoración ahora percha cargado de significado. Valentina camino lentamente alrededor del piano otra vez. Esta vez no lo hace como alguien que examina una curiosidad. Lo hace como alguien intentando comprender una historia. Entonces esta noche, dijo finalmente, es la primera vez que vuelves a tocar en público. Mateo dudó un segundo. Sí, un murmullo suave recorrió el salón. Porque de pronto lo que habían presenciado tenía un peso completamente distinto. No era solo talento, era un regreso. El crítico negó lentamente con la cabeza, todavía impresionado. 10 años, repitió, y Tocas Ese. Pero lo que nadie estaba notando todavía era que la expresión de Valentina estaba cambiando poco a poco. Porque mientras todos estaban enfocados en la tragedia del pasado de Mateo, algo más estaba encallando en su mente. Algo relacionado con esa noche específica, con ese accidente, con un detalle que recordaba vagamente de las noticias de 10 años. Valentina miró a Mateo con una intensidad nueva, una intensidad que tenía menos curiosidad y más inquietud. En que carácter fue el accidente, preguntó de repente. La pregunta tomó a varios por sorpresa. Mateo levantó la mirada. En la autopista del norte, respondió. Valentina se quedó completamente quieta. Durante un segundo nadie entendió por qué. Pero dentro de su mente algo acababa de encenderse. Un recuerdo, una noche de lluvia, un coche detenido. Un informe que su familia había intentado mantener fuera de los periódicos. Mateo notó el cambio en su expresión. ¿Pasa algo? Preguntó. Valentina tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja que antes. Tal vez, dijo lentamente, esta historia no es tan simple como crees. El salón volvió a llenarse de tensión. Porque sin que casi nadie lo entendiera todavía, algo mucho más grande que una simple coincidencia estaba a punto de revelarse. Algo que conectaba a Mateo Rivera con la mujer que sí había burlado de él al principio de la noche. Y si lo que Valentina estaba empezando a sospechar era cierto, entonces el destino acababa de reunir a las dos personas que llevaban años evitando la misma verdad. Y lo que estaba por salir a la luz iba a cambiar la noche por completo. El silencio que siguió a las palabras de Valentina fue diferente a cualquier otro que hubiera ocurrido esa noche. Ya no era solo curiosidad, era tensión. Una tensión lenta que comenzó a extenderse por todo el salón como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Mateo la observó con atención. Este es momento, cada pregunta que ella había hecho venía acompañada de seguridad, de control. Pero ahora había algo más en su rostro, algo que parecía inquietud. Valentina no apartaba la mirada de él. Su mente estaba retrocediendo años atrás, recorriendo recuerdos que había mantenido enterrados bajo copas de negocios, éxito y apariencias. Porque la autopista del norte no era un detalle cualquiera para ella. Era una noche que su familia había intentado olvidar rápidamente. Demasiado rápidamente. ¿Qué quieres decir con que no es tan simple? Preguntó Mateo finalmente. Varias personas en el salón se inclinaron hacia adelante. Nadie quería perderse lo que estaba pasando. Valentina tardó unos segundos en responder. Cuando habló, su voz había perdido el tono de aspecto, lo que había tenido al inicio de la gala. Ahora sonaba más humana, más cautelosa. Porque recuerdo es accidente, dijo, un murmullo recorrió la sala. Mateo sintió que algo en su pecho se tensaba.
Durante años había escuchado versions del accidente en periódicos, en televisión, en conversaciones lejones, pero nunca había esperado esto. Chare alguien en es mismo salón decir, que lo recordaba personalmente. Valentina continuó, mi familia estaba involucrada en un caso esa misma noche. El crítico musical frunció el ceño. Algunas personas comenzaron a mirarse entre sí. Mateo permaneció en silencio, esperando. Y por primera vez desde que comenzó la noche, Valentina parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. Hubo otro coche, dijo finalmente. Mateo sintió como si el air desapareciera del salón, porque él conocía de tal medio que nadie. Recordaba la lluvia golpeando el parabrisas, recordaba las luces que aparecieron demasiado rápido, recordaba el sonido del impacto. Pero lo que más recordaba era lo que ocurrió después, la ambulancia, el hospital, y el informe policial que decía que el otro conductor había abandonado la escena. Durante años había creído que esa persona jamás sabría lo que había causado. Mateo habló lentamente. El otro coche se fue. Varias personas en el salón intercambiaron miradas incómodas. Valentina bajó la mirada un segundo. Y es pequeño, yo gesto fue suficiente para que algo dentro de Mateo comenzara a encajar. Él volvió a mirarlo. Y en sus ojos ya no había arrogancia. Había algo mucho más difícil de esconder. Culpa. El silencio se volvió tan pesado que parecía prisionar los pies del salón. Finalmente Valentina habló, no exactamente, nadie se movió, nadie respiró demasiado fuerte. El conductor no yo por quisiera, continuó. Yo por alguien más tomó esa decisión por él. Mateo sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No entiendo, dijo. Valentina exhaló lentamente. Como si llevara años guardando esa historia. El coche pertenece a mi familia. El murmullo fue inmediato. Algunos invitados se miraron con sorpresa. Otros comenzaron a susurrar. Pero Mateo no escuchaba nada de eso. Solo escuchaba esas palabras repitiéndose en su mente. El coche pertenece a mi familia. Valentina continuó antes de que el ruido creciera demasiado. Yo no estaba conduciendo, dijo, pero sí estaba en ese coche. El mundo pareció inclinarse ligeramente para Mateo. Durante años había imaginado muchas veces quién estaba al otro lado de ese accidente, pero nunca había esperado que esa persona estuviera frente a él. Mucho menos que fuera la mujer que se había burlado de él delante de cientos de personas. Valentina apretó ligeramente las manos. Tenía 22 años, dijo. Habíamos salido de una fiesta. El conductor trabajaba para mi padre. Varias personas en el salón comenzaban a entender hacia dónde iba la historia. Cuando ocurrió el choque, continuó, yo quería llamar a una ambulancia inmediatamente. Pero mi padre ligó antes que la policía. El crítico musical la miró con sorpresa. Mateo permanecía inmóvil. Mi familia tiene mucho poder, dijo Valentina con una honestidad incómoda. Demasiado. Y esa noche decidieron que lo mejor era desaparecer del lugar antes de que la historia se volviera pública. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Mateo sintió algo extraño. Yo dentro de él no era exactamente rabia, era algo más complejo, algo que llevaba años enterrado esperando respuestas. ¿Sabías? Comenzó a preguntar, pero no terminó la frase. Valentina asintió lentamente. Supo al día siguiente que había una mujer en el otro coche. Bajó la mirada un instante. Y supo que murió. El salón estaba completamente en silencio. Intenté hablar con mi familia, continuó. Pero ellos ya habían pagado abogados, arreglado informes, movido influencias. Para el mundo, ese accidente simplemente desapareció. Algunas personas en el público se veían claramente incómodas. Nadie esperaba que la gala benéfica se transformara en una confusión pública. Mateo finalmente habló.
Su vas ira boha, Piro firm. Durante 10 años pensé que esa persona simplemente se había ido. Valentina sostuvo su mirada. Yo también viví con eso durante 10 años. Esa phrase cambió algo en el ambiente. Porque ahora la historia no tenía un villano simple. Tenía dos personas que habían cargado con el mismo evento desde lados diferentes. Mateo miró el piano otra vez. Mi madre murió pensando que nadie iba a hacerse responsable, dijo. Valentina respiró hondo. Por eso nunca pude olvidar ese accidente. Dio un paso más cerca. Why ahora entiendo por qué el destino decidió que tocaras ese piano esta noche. Algunas personas en el salón sentían que estaban presentes, siendo algo mucho más grande que un simple evento social. Era como si dos historias, que llevaban años separadas finalmente, hubieran chocado de nuevo. Mateo permaneció en silencio largo rato. Nadie se atrevía a interrumpir. Finalmente habló, porque no dijiste nada antes. Valentina respondió sin rodeos. Porque mi familia me habría destruido. La honestidad de esa respuesta te quedó confusa, pero entonces añadió algo más. Pero eso fue antes. El crítico musical frunció el ceño. Dantes de que, Valentina miró a Mateo. Y por primera vez desde que comenzó la noche, su voz no tenía orgullo ni ironía. Solo decisión, antes de hoy. El salón volvió a llenarse de tensión. Porque todos podían sentir que algo más estaba a punto de ocurrir. Algo que iba a cambiar completamente el final de la historia, que había comenzado como una simple burla frente a un piano. Y lo que nadie esperaba era que la promesa que Valentina había hecho al principio de la noche estaba a punto de regresar de una forma que ninguno de los invitados podría olvidar jamás. El silencio que envolvía el salón ya no era incómodo ni curioso. Era profundo. Tan profundo que incluso el leve sonido de una copa siendo colocada sobre una mesa percha de maíz, yado fuerte. Nadie estaba pensando en la gala, en el dinero, ni en las apariencias. Todo lo que existía en ese momento era el espacio entre Mateo Rivera y Valentina Sandoval, dos personas unidas por una noche que había cambiado sus vidas para siempre. Mateo permanecía de pie junto al piano. Sus manos, los mismas manos que minutos antes habían llenado el salón de música, ahora descansaban tensas a los lados de su cuerpo. Durante 10 años había imaginado muchas veces cómo sería encontrarse con la persona responsable del accidente. En algunas de esas imaginaciones había rabia, en otras había preguntas, pero nunca había imaginado algo como esto. Nunca había imaginado que esa persona sería la mujer que, minutos antes, había hecho reír a todo un salón a su costa. Valentina respiró profundamente antes de hablar otra vez. Era evidente que también estaba procesando el peso del momento. Durante años había vivido rodeada de control, de decisiones rápidas, de un mundo donde el dinero podía arreglar casi cualquier problema. Pero aquello no era un negocio, no era una negociación, era una verdad que había esperado demasiado tiempo. Toda mi vida, dijo lentamente, me enseñaron que el poder podía resolver cualquier cosa. Algunas personas en el salón bajaron la mirada. Sabían que ella estaba hablando también de ellos, pero hay cosas que el dinero no puede borrar. Continuó. ¿Y una de ellas es la culpa? Mateo le observaba sin interrumpir. Había esperado escuchar excusas. Había esperado escuchar justificaciones. Pero lo que estaba escuchando era algo distinto. Valentina dio unos pasos hacia el centro del escenario. Esta vez no estaba actuando como anfitriona, no estaba entreteniendo a los invitados, estaba hablando como una persona. Después del accidente, dijo, mi padre se aseguró de que la historia desapareciera. Abogados, influencias, contactos.
para el mundo fue solo otro caso perdido en los informes policiales. Miro directamente Mateo, pero para mí nunca desapareció. El silencio del salón per sostener cada palabra. Durante años intenté encontrar información sobre la familia del otro coche, continuó, pero todo estaba cerrado, archivado o manipulado. Mateo sintió un pequeño nudo en el pecho. Porque durante ese mismo tiempo, él había hecho exactamente lo contrario. Había intentado olvidar. Había cambiado de ciudad. Había aceptado trabajos donde nadie preguntaba demasiado. Había enterrado el piano, la fama, el futuro que alguna vez tuvo. Y aún así, el destino había encontrado una forma de volver a ponerlos frente a frente. Valentina respiró otra vez, como si estuviera reuniendo valor para lo que venía. Cuando te Roman 6 mirando el piano esta noche, dijo, no tenía idea de quién eras. Solo pensé que sería divertido hacer una broma. Algunas personas en el público se movieron incómodas. Pero ahora entiendo que esta noche no fue una coincidencia. Mateo habló finalmente. No creo mucho en el destino. Valentina lo miró con calma. Yo tampoco creo. Luego guardó silencio unos segundos antes de continuar, pero sí creo en asumir las consecuencias. El crítico musical la observaba con atención. El resto del salón parecía contener la respiración. Valentina volvió a mirar al piano. Al principio de la noche una promesa estúpida, dijo. Algunas personas recordaron inmediatamente la frase. La broma que había iniciado todo. Valentina levantó la mirada otra vez hacia Mateo. Dije que si tocabas ese piano me casaría contigo. Un murmullo suave recorrió el salón. Mateo frunció ligeramente el ceño, confundido por la dicción de sus palabras. Pero ella levantó una mano para continuar. Obviamente fue una broma cruel. Su voz era firme ahora. Pero el significado detrás de esas palabras no tiene que serlo. Camino un paso más cerca de él. No pudo cambiar lo que pasó hace 10 años. El salón estaba completamente inmóvil. Pero si pudo decidir qué hacer ahora. Mateo la observaba en silencio. Valentina continuó. Mi familia construyó. Yo su fortuna evitando responsabilidades. Sus palabras comenzaron a tener un peso que iba más allá de esa habitación. Yo no voy a seguir haciendo eso. Varias personas intercambiaron miradas sorprendidas. Valentina se dirigió ahora no solo a Mateo, sino a todos. Esta gala recorda millones cada año supuestamente para ayudar a la ciudad. Hizo una pausa breve. Pero esta noche es dinero va a tener un propósito real. Tomo lentamente. Voy a crear una fundación con el nombre de tu madre. El impacto fue inmediato. Murmullos, sorpresa, incredulidad. Pero Valentina no se detuvo. Una fundación dedicada a jóvenes músicos que no tienen oportunidades. Miró a Mateo otra vez. Porque ella creyó en tu talento cuando nadie más lo hacía. Mateo no esperaba eso, no esperaba nada de esa noche en realidad. Pero esas palabras tocaron algo profundo. El crítico musical habló casi en susurro. Eso cambiaría muchas vidas. Valentina asintió. Esa es la idea. Luego volvió a dirigirse a Mateo. No espero que me perdones. Su honestidad volvió a silenciar el salón. Hay cosas que no se pueden reparar. Hizo una pequeña pausa. Pero creo que tu historia no terminó hace 10 años. Mateo miró el piano. Durante años había pensado exactamente lo contrario. Que todo lo que había sido se había quedado en el pasado con el accidente. Pero aquella noche algo se había movido dentro de él cuando sus dedos tocaron las teclas otra vez. Algo que creía muerto. Valentina habló una vez más. La música que tocaste esta noche sonrió ligeramente, pero sin arrogancia. El mundo todavía necesita escucharla. Mateo no respondió de inmediato.
camino lentamente hacia el piano otra vez. El salón entero lo observaba, no con burla, no con curiosidad superficial, ahora lo miraban con respeto. Se sentó frente al instrumento en silencio, colocó las manos sobre las teclas. Durante un segundo largo, nadie respiró demasiado fuerte. Entonces habló sin mirar atrás. Mi madre solía decir algo. El salón escuchaba con atención absoluta. Decía que la música existe para recordar, que incluso después del dolor algo hermoso puede volver a empezar. Sus dedos presionaron la primera tecla. Una nota suave llenó el salón, luego otra, y otra más, pero esta vez la música era distinta. No era la música de alguien que regresaba del pasado. Era la música de alguien que finalmente estaba listo para seguir adelante. Algunas personas cerraron los ojos escuchando. Otras simplemente permanecieron inmóviles. Y mientras las notas llenaban el enorme salón del hotel, algo que había comenzado como una burla arrogante se transformó en algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Porque esa noche todos aprendieron algo que el dinero, el poder, y el orgullo suelen ocultar, que el verdadero valor de una persona no está en su posición, ni en su fortuna, ni en la forma en que el mundo la ve. Está en lo que decide hacer cuando la vida le da una segunda oportunidad. Y mientras la música de Mateo Rivera se elevaba una vez más, el destino terminaba de escribir una historia que había esperado 10 años para encontrar su final. O tal vez su verdadero comienzo.